La ubukela khona right now uNkulunkulu uyakuthinta, uNkulunkulu uyakuhambela, uNkulunkulu wenatifo leti kangaka etendeka in the mighty name of Jesus. Babe kuba lofa dadawe ufadele idu biso babe kuba lofa dadawe ufadele idu biso la ubukela khona right now uNkulunkulu uyakuthinta, uNkulunkulu uyakuhambela, uNkulunkulu wenatifo leti kangaka etendeka in the mighty name of Jesus. Babe kuba lofa dadawe ufadele idu biso babe kuba lofa dadawe ufadele idu biso hallelujah. My father says watching Zion, watching from Zion.
Melchizedek King, yes Lord. My father say beautiful worship. Hallelujah. Nababa wena ukubukela say something namhlanje ezisitaba esiconze vila uNkulunkulu sitafuza live nje kuLuka 1:37 live kuLuka 1:37 na ucela nalabangidlalela ipiano bangancishi namuhla bachubeke bangithinsele. Hallelujah. Ezisahlephula ezisacherisha live kuLuka 1:37 egameni likaJesu kuLuletimvo letisha latendabo. In the mighty name of Jesus. Apostle Wisdom watching from Shaleni. Thank you, Apostle, for watching. In the mighty name of Jesus. Sisaya eba Bible lefu encwadini ya Luka 1:37 kula sitawufunza khona namhlanje. Noma ubukela kuphela ukubukela khona bekasho ukuthi uyangisheshela ukuthi ungangena ngamandla egazini likaJesu. uNkulunkulu tawunatimvo tingakayitendeka livi lakhe lithi balifika lifike likushintshe lithi balifika likushintsha uba kulokunye ubuvu. That's why iBhayibheli lithi bawufunza 2 Corinthians 5:7 iBhayibheli iveta kwekuthi if any man is in Christ he is a new creature. Namhlanje njengoba ukhona lapha ekhaya live la Christ utakushintsha utaba kulokunye ubuvu ngegama likaJesu utaba kulokunye ubuvu. Kunemagama lekufuna kuwafunza namuhla lana egameni likaJesu eBhayibhelini lengiliphethe ngiyanawo khona liphethe lapha ekhaya liphethe iBhayibheli lesifunza Luka 1:37 ezisaya khona Luka 1:37 ngifuna kufunza khona namuhla in the mighty name of Jesus. Barasoto boyosa. Thank you, Jesus. Luka 1:37 ufunza kanje. Luka 1:37 for John. Yes, look. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lifunza kanje na Luka 1:37. For with God nothing shall be impossible. And pin the foot. For with God nothing shall be impossible. And pin the word clean. For with God nothing shall be impossible. Ngesiswati lithi uNkulunkulu wethu akehlulwa lutho. Liphilile Nkosi live lakho khuluma ngalo namhlanje ongcwele. Tembule Alpha and Omega. Kulokubukela kona namhlanje mthinze ngezwi lakho. Mthinze Alpha mthinze Omega kone timbo ndikazaka sediketendeka umshinje ngalo mletho wakho lokhuluma kona namhlanje in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. So ngifuna ukukhuluma namhla ngingakathandazi ngikhuluma ngala kumbiko lapha ekhaya la ukiva khona la ukulalela khona. Ngifuna ukukhuluma nawe kana kumbiko. Lo mbiko lo wakhulunywa ingilozi la khona yafika ingilozi tawukhuluma timvo letingakholwa ingqondo itawuletha umlayito waNkulunkulu. Ifika itawuletha umlayito waNkulunkulu kuMaria nobeka virgin nobeka engejile abela umshado sekubalwe emalanga ukuthi utawushada. uNkulunkulu wathi bakafika wafika wakhansela emalanga ngoba uNkulunkulu isikhathi esiningi makayenda imvo yakhe ufike abise lihlelo lakho abese uqala lakhe lihlelo. So le mvo batalele la seyibiselwe Johana seyibiselwe bese ibiselwe Josepha. Lithi iBhayibheli ngilozi yafika ithi bayifika kuye ithi wena lobusekile esifazaneni utawukhulelwa utala ivodzana. Le vodzana tawetha libito ligama layo kutaba kuJesu. And now seyifikile ke le ngilozi yasho njalo kuthiwa Maria akazanga ukholwa nombiko akazanga uthemba nombiko. Lapho ngifuna ukukhuluma
lapha ekhaya ukhona khona kuthi live la uNkulunkulu angeke uze ulikholo ngegcobo, live la uNkulunkulu angeke uze ulibambe ngegcobo, ngoba live la uNkulunkulu lithi balifika lapho walilethe ihlazo, live la uNkulunkulu number 2 balifika lilethe i-disorder, live la uNkulunkulu number 3 balifika lifike liphambane lelihlelo lakho. But lithi ke leli Bible lokufati ke lo Maria lona seyichazela lengilozi ifika la khona ithi lengilozi kuthi wena ogcwele utawukwehlela tukwakho utawukhulelwa utalivozana ibese ithi ke lengilozi ngoba uNkulunkulu akehlulwa lutho. Lapha uNkulunkulu bekela amagama emoyeni wami ukuthi akukhulume nawo lapha ekhaya. Lisho ukuthini iBhayibheli balithi uNkulunkulu akehlulwa lutho? Kusho ukuthini kini babethiwa uNkulunkulu akehlulwa lutho? Shows in other words lo uNkulunkulu uthestiwe wathestwa tuwatonke tivole tikhona emhlabeni, tukwegula uthestiwe wakwehlula, tukwekufa uthestile wakwehlula, tukwakonke lokukhona emhlabeni, tukwesimo lesilukako, tukwakonke tukwayo yonke ithaba uNkulunkulu uthestiwe wasincoma. Kuhle kwelibhayibheli kuRomans 8 verse 37 le little Bible we are more than conquerors. Le little Bible we are more than conquerors because see the already sina Christ to get. Baba sina Christ to get we are more than conquerors. Sina obande overcome. Sina obande kunqoba. So now chosen other words eba little Bible kulula kahlula lupho. Chothi uNkulunkulu uthestiwe tukwaso sonke simo. uNkulunkulu uthestiwe tukwayo yonke inzaba. uNkulunkulu uthestiwe tukwakho konke wakwehlula. That's why the Bible lithi uNkulunkulu akehlulwa lutho. Ngoba iBhayibheli bathi we are more than conquerors lisho ukuthi silwile ngaJesu Kristu sanqoba. Noma Jesu uqobe konke wathi sokunika thina. So ngakho ngaye sesiketulu kwebanqoba. Lapha sekukhuluma ekuphala kaNkulunkulu ukubukela lapha ekhaya. Awusiye nje uqobe kepha ungetulu kwebanqoba. Wena waqotshelwa kuJesu. Kwakho akusasika ukuthi uyilwiphi kepha impi iyathi ukuthi wena wanqoba. Even naSathane wathi ukuthi wena wanqoba. And uNkulunkulu akathi ukuthi wanqoba, wathi ukuthi wetulwa labanqobile. So now balithi iBhayibheli uNkulunkulu akehlulwa lutho. Shothi khona tonke tive emhlabeni. But lo uNkulunkulu lokukhulwakela akehlulwa lutho. Ngoba lo uNkulunkulu lokubeka oba nelwandle lelibovu. Wathi bakunelwandle lelibovu wakhuluma tuwolwandle lelibovu. Lwandle lelibovu lweva liphimbo laJesu. Akathi ukuthi ngikhuluma nabantu lokubukela konyana lokuvela iphimbo labo. But namhla-ke yakhuluma lo uNkulunkulu lokukhodayo, lo uNkulunkulu lokuphilako, lo uNkulunkulu wavusa Jesu kulabafile akehlulwa lutho. Kutholakala into elilanga lithi iBhayibheli Lazarus bekasafe for 4 days and emhlabeni bese kubonakala ngathi ulate. And lithi iBhayibheli wathi bakafika wathi nimbekeni. Ngoba lo uNkulunkulu esimkhoda akehlulwa lutho. Lo uNkulunkulu esimkhoda kude lokubehlulako. Lo uNkulunkulu esimkhoda kude insaba lebehlulako. Lo uNkulunkulu esimkhoda kude isimo lesibehlulako. Lo uNkulunkulu esimkhoda kude kufa lokubehlulako. Yena wakwehlula kufa. Lapho kwegcina lekufuna ukulapha. Bathi uNkulunkulu akehlulwa lutho suke sithini. Bathi uNkulunkulu akehlulwa lutho suke sithi uyinkosi tukwato tonke tive. Bathi uNkulunkulu akehlulwa lutho suke sithi uNkulunkulu uyinkosi tukwekufa. Lena benkosi tukwekufa wavusa Jesu kulabafile. Ngifuna ukuthi namhlanje Jesu ukhona ekhaya. Noma ubhekene nalo ulikhulumele ligama ukuthi uNkulunkulu akehlulwa lutho. Uyinkosi Jesu tukwehlupheka. Uyinkosi Jesu tukwegula. Uyinkosi Jesu tukwehluka. Uyinkosi Jesu tukwato tonke tive. Uyinkosi tukwetinyanga. Uyinkosi tukwebathakathi. Uyinkosi tukwa onke bave, tukwa wonke umhlaba, tukwa onke ema-province uyinkosi. Nakho-ke ngifuna ukunaka emfana kaNkulunkulu. Bangabe uNkulunkulu ayinkosi. Bangabe uNkulunkulu akehlulwa lutho. Uthini evini lakhe ngathi? John 15 verse 3. Senigenzekile ngalabavule kwakhululekile. Hlalani kimi nami ngizawuhlala kini.
Shothi in other words basihlala kithi basihlale kuye njengoba sihlala kuye thine asehlulwa lutho ngoba sibuye naye ngoba sihlala kuye kunebandla lakhona lathe uNkulunkulu ngalesikhathi sihlala kuye namandla atawusebenza ngenkathi kwethu. Roma 8 verse 11 lomoya lovusa Jesu kulabafile bayahlala kini. Lo moya lovusa Jesu kulabafile utawuphilisa imtimbayo nebhubhako. Lapho sekukhulume nawe ekhaya kunebandla lavusa Jesu kulabafile lahlala kuwe. Uthi kulula mhlawumbe bebetheni kunebandla lavusa Jesu kulabafile lahlala kuwe. Ngalabanye bagaba kusasuye uNkulunkulu yeva lokwehlulwa lutho. Bine nawe asehlulwa lutho ngoba uNkulunkulu wakithi. Romans 8:31 posta uthini kaloko babe uNkulunkulu akakithi kubani owabelana nathi. Sekuyabebethela namhla ethamba egameni likaJesu lo uNkulunkulu kakuwe kude lokutawehlula kude insaba letawube bikwakho kude simo lesitawube bikwakho kude lokutawube bikwakho ngaleyo imlanga imvotha yabhekana lebathambo lebekobile levotha bekakasinzizwa nekusiziswa beyite nabo yalongcwele kunesandla saNkulunkulu. Lithi iBhayibheli yakhuluma emathambeni lobile emathamba avuka aphila. Namhla sekukhuluma egameni likaJesu isolution yako konke lokukhona emhlabeni, isolution ye-COVID-19 ikukuphala kaNkulunkulu. Kunebandla lasebenzako kuye according to Ephesians 3:20. Lithi iBhayibheli kuye lonebandla ekwenta konke lesikucelako nalesikucabangako kuye lebandla lasebenzako kithi. Kunebandla lasebenzako kithi. Kunebandla lasebenzako kuwe. Namhla ipray ukuthi labandla kasuke labandla kaphakama wena bosolusaba bosoluwathatha ikiya yakho laphala kaNkulunkulu uthi bawubhekane lesimo usuku ubuke lesimo ukhohle ukubuka wena. Ngale ilanga sithola Goliath David babuka Goliath bekabuka Goliath sadibukela. Namhlanje ngithi ungakabuki lobhekene nako kanti ubuke ukuthi uNkulunkulu uthinteni ngawe. uNkulunkulu kubona uyini, uNkulunkulu kubona ukubani. Salukala uthatha ukuthi ukuphala kabani ukuphala bani wazwathatha ukuphala bani utawukhona kucoba lempi wazwathatha ukuthi ukuphala bani utawukhona kucoba lebhekli wazwathatha ukuthi ukuphala kabani utawukhona kudependa ukuthi ukuphala bani. Number 2 kudependa ukuthi ukubani ngiko lokutawukhona kuwena ucoba. Ngale lawa Elisha lithi iBhayibheli ngoba lempi liyagega likhala seyigege likhala akathi noba lawe kulempi legege likhala lakho but namhla ngifuna ukukutshela ukuthi noma ikagega mkhulu okakuwe kunalona lo7 bukhulu ohamba naye bukhulu lokuye bukhulu okakuwe kunalaba lobhekene nabo. Sengiyaprofetha empilweni yakho noma ngabe uvalelekile noma ngabe kwentekane noma ngabe imbono lahlekile ngiyaprofetha empilweni yakho bukhulu lokakuwe kunalo7 impilo yakho uyiphinde ifana. Lithi iBhayibheli yase ikakelele impilo yaphuma ibuka lababhekene nayo ibona impilo enkulu ibuye Elisha akaza akabuka impilo abhekene nayo wabuka uNkulunkulu lo wakuwe waqala by God and by fire waqala wathi cabanga waqala wabuka ukuthi uNkulunkulu uthinteni ngayo wasubuka lepho wabona lempi icane kakhulu. Lapha ngiyaprofetha ngena kukhona ngena besimo ngena belethaba ungakhohlwa ukuthi ukuphala kaNkulunkulu ungakhohlwa ukuthi ukupriest kaNkulunkulu ungakhohlwa ukuthi ukuqobe banko ungakhohlwa ukuthi uyidlalifa yezulu ungakhohlwa ukuthi iBhayibheli lithi ke wena uwena uhlanga lolukhethiwe wena usive lesingcwele saNkulunkulu wena ukulunga kwaNkulunkulu wena ufute kuNkulunkulu wena uNkulunkulu ungakhohlwa lo. Sekuyathandaza namhla egameni likaJesu funa ukuthandaza lebumbu lokhona Lord's man of God ngifuna ukuthandaze lapho bese kunawo ma-doubts lama-doubts abekathi uNkulunkulu vele uyehluleka lama-doubts abekathi vele uNkulunkulu ngeke azakhona ngenxa uyagula ukhona kulabuyele kubonako uyagula uhlushwa sinye kakhulu uvama kuhlushwa sinye
Ndafuna ukhomente njalo la nginokuthandazela. Kunalokhona la ubitwa uNkulunkulu. Calling ya uNkulunkulu kwempilo yakho. But ubona ema-limitation, ubona ema-boundaries ku-ministry yakho. The Lord is saying, there's no limits, there's no limits, there's no boundaries. Kude imikhawulo, kude imicele, kude imikhawulo, kude imicele. Tukwempilo yakho uNkulunkulu satokuphakamisa, uNkulunkulu satokwenza timbo letingakake litenteke. Tukwempilo yakho bona uNkulunkulu uyakuphakamisa, bona uNkulunkulu wenza timbo letingakake litenteke, bona uNkulunkulu uvula iminyango, bona uNkulunkulu uvula liphetshi lelisha ngawe. uNkulunkulu satokwenza ama-miracles lakazake sabe khona ngawe. Ngibona uyashumayela abantu bayaphila, ngibona uyaprofetha uNkulunkulu, ngibona uyareviva spirit sakho lawo bandla lowo ke wawa-experience uthi uNkulunkulu atawubadabule kenyana, uNkulunkulu satawubadabule uthi uNkulunkulu tawona tivo letingakayetendeka ngawe. And uthi uNkulunkulu akuconfirme i-calling kwempilo yakho. Kune-calling yaNkulunkulu kwempilo yakho. uNkulunkulu ukugcobile, uNkulunkulu ukufubile. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kuna lomnye lokubukela lako la. Uconnected nesibongo sakadlabini. Connected nesibongo sakadlabini. Connected nesibongo sakadlabini. Connected nesibongo sakadlabini. In the name of Jesus. If khona lutaba khona batamtshela na studio. Sorry, no what no commenter commenter. Batamtshela ngegama lika Jesu. Uconnected nesibongo sakadlabini. Usibongo akuthandaze nawe because ngibona something kwempilo yakho. Kuna lomnye lokhona uyuve kuva something eswini sakho. There's something lemuva kweswini sakho. There's something ledlala kweswini sakho. There's something lemuva kweswini sakho. Uthi kulapha ngithandaze akukhobade lokho kuhambe namhla ngingakaphumi live akukhobade lokho kuhambe akukhobade lokho kuhambe in the name of Jesus. uNkulunkulu tawe ndivuleka kakende. Ngiyathandaza ngegama lika Jesu. Thandazela Reverend David Zungu. Ngiyathandazela igrace yaNkulunkulu, isandla saNkulunkulu asibe setukwempilo yakho Reverend, in the name of Jesus. uNkulunkulu akakuthatha ngise kule level, uNkulunkulu akakuphakamise, uNkulunkulu akavulele iminyango, uNkulunkulu akamise konke lokudlula esikhonyane ngegama lika Jesu. uNkulunkulu akaphakamise iministry yakhe kule level. Tonke timbo takho letikubamba tibuye kuwe in the mighty name of Jesus. uNkulunkulu akuthandaze kule ma-doors azatovuleka njengoba akuthandaza tukwempilo yakho konke lokudlula esikhonyane kusatobuya ngegama lika Jesu. Bona speak lesikhulu tukwempilo yakho ngegama langegazi lika Jesu, ngegama langegazi lika Jesu. Ngifuna kuthandaza right now kuphume bawungabe ukhona la kunalokhona in the mighty name of Jesus Christ. Uye uhlushwe lihlaba enhlitweni bawungabe ukhona commenta right now ufuna kuthandaza nawe. Bawungabe ukhona uvala iphimbo lami commenta right now ufuna kuthandaza nawe. Kulabandla uNkulunkulu labakhulu lana lapho kukhula kulabandla uNkulunkulu labakhulu ekukudeliver ngegama langegazi lika Jesu. uNkulunkulu tawe nathi betingakake tendeke. uNkulunkulu tawuvula iminyango tukwempilo yakho. uNkulunkulu lebafuna batsitsako right now. Nalobukela le video right now, bona uNkulunkulu uyakutsitsa lobukela right now. Bona lomnye utawuba lelifu letawuqala tendeke empilweni yakho. Bona lomnye aqala uyavomita. And uthi uNkulunkulu akutshele ukuthi akusiko nje kuvomita nje. But nesandla saNkulunkulu lesikutsitsa. When I deliverance to empilo yakho. Konke lokudlula esikhonyane kuyabuya. Your life will never be the same. I declare, after today, your life will never be the same. Ngiyabebethela tukwempilo yakho. Konke lokudlula esikhonyane kuyabuya. Konke lokudlula esikhonyane kuyabuya. Ngiyabebethela tukwempilo yakho. Tonke timbo letfile tiyavuka. Ngegama langegazi lika Jesu. Uthi uNkulunkulu akubebethele tukwempilo yakho. Njengoba ukubukela right now. Uthi labagibhithe lobona kwewuphinzi wabona. Ngegama langegazi lika Jesu. Ngegama langegazi lika Jesu. uNkulunkulu wena ivo lekangakuyenteka tukwempilo yakho. Ezingisathandaza ngisaphuma. Ngiyakuthandazela njengoba ukhona. uNkulunkulu akakufihle emancebeni. uNkulunkulu akakuboneti ivo likazasenendeka. Funa ukuthi right now uvale amehlo akho na urelease i-healing lapho kulelo ciko lokubukela kuyo kuleyo laptop kuleyo TV la ubukela khona le video right now. Funa kuthandaza ngegama lika Jesu. The power of God,
ebandla lake namkhawulo athatha indzawo right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Rereberebe akashala balayasu. Nkulunkulu shintsha story sabo baba bakho labakubukela konyana. Labagulayo baphile ngegama lika Jesu. Bawabe wende kugula right now ngive bagaba uSjesu akutshela ukuthi okuphilisile. uSjesu akutshela ukuthi okuphilisile. Kulelo crutches lohamba ngalo nyalo livela ulibeke eceleni qala uhamba. Beka crutches eceleni qala uhamba. Bawabe bekwendeka uhlushwa ba-ulcers, khona nohlushwa ba-ulcers. Uthi kuluyalo sala uqala udla lokubaba ba-ulcers sahambile. In the mighty name of Jesus Christ. I see depression, khona depression, khona lokubona bonojalo. Uthi kuluyalo sokukhulile. Ngegama lika Jesu. Khona buyele ukubona ukuthi vathabi kahle ekhaya lakho. Uthi kulula kutshele ngegama lika Jesu. Le votha leyahamba itawubuya ngegama lika Jesu. Le votha leyahamba itawubuya ngegama lika Jesu. Mbona iyabuya le votha ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Kuna lobuye kunebuhleli kuye wayidla ihleli la etwenta. Ngive bagaba lasi right now uNkulunkulu sokukhulile. Right now uNkulunkulu sokudeliver. Laba lokuhleli ekubakickness akho. Ubona uNkulunkulu uyakukhulula namhla. Ubona i-deliverance namhla. Ubona i-deliverance tukwempilo yakho. And I decree and I declare your life will never be the same. In the mighty name of Jesus. Nkulunkulu akakwendela ubusa. Nkulunkulu akakuphathise njengoba ubukela. In the mighty name of Jesus. May God bless you. Asiphinde sihlangane futhi ngalesi safu. Ungakhohlwa ezosalala ukuthi uNkulunkulu akahlulwa lufu. And ngisakutshela futhi ukuthi kuleli viki lentawu nawo nje ama prayers. Nalabo bale ba prayers ngabo 12 ebusuku khona for 15 minutes mthandaza. Hlala online. Ngiyaqala Monday hlala online. Nabo thandaza nawo nabo audio mthandaze. Hlala online. uNkulunkulu utakwenela imvolesha. May God bless you. See you Sunday Service Live nga 9, Service Live nga 12. Phinze kanjalo Friday lesiyabuye Service Live nga 11. Bekasho ukuthi uyabukela uNkulunkulu akakubuse siphinde sihlangane ngalesi Sub Live. May God bless you.